been introduced for. Ni changamoto sana pale ghetto ama mtaani. Kwani hakuna kitu poa inaweza toka ghetto. Just as those people came through for me, I want to come through for another child. KTN News. Get the whole story. The world is getting older, quite literally. In countries in Africa, the quality of life has improved by leaps and bounds. Consequently, populations are living healthier and for longer. The question is Kenya ready to take care of its older population, or is growing older turning into a daunting prospect? Older members of society are known to need specialized geriatric care to address the physical challenges brought on by age. While the country struggles to make this available for all, underneath the surface is a need that often goes unaddressed, that of mental health care for the elderly. Stats from the World Health Organization indicate a growing elderly population worldwide. It's predicted between 2015 and 2050, the world's population over 60 will have risen by 12%. And by 2050, 80% of the older people will be living in low and middle income countries. Life expectancy in 1999 was 52.4 years. In 2019, it had gone up to 65.4 years. The 2019 census put the population of senior citizens over 90 in urban areas a little over 10,000. The number was 86,722 in rural Kenya. With many grappling with poverty, the need for mental health care is often swept under the rug or dismissed as one just being old. This could not be further from the truth. Tucked away in Dandora area in Nairobi is this daycare center for the elderly. This facility is a safe haven for tens of elderly folk. The community is called Karaki, a telling acronym for Kenya Aged People Require Information, Knowledge and Advancement. It's tea time. The group of elderly community members are milled around this area for a snack. And after the meal, it's time for some fun. Groups such as these offer much reprieve. Officials here tell us that many arrive here pale shadows of themselves, exhibiting confusion, memory loss, high levels of anxiety, paranoia, and listlessness. Lost and confused, some are brought here by local administration, unable to even remember their way home. Hata kuna wengine walikuja wakiwa na walking sticks. Lakini vile tumekuwa tukicheza hapa na mumeona vile tumecheza hapa, wengi wamecheza mpaka miili ikakuwa haitaki kuongezewa walking stick, wanatembea peke yao. Kuna wengine hata walikuwa hawezi tembea, miguu imeviva. Lakini juu ya kucheza huku kuna fanya mtu ajisikie nimepona. Kama ushuhuda umetolewa hapa na Karanja. Alikuja hapa akiwa mgonjwa sana, hawezi tembea. Alikuwa anakaa kwa kiti throughout. Aliletwa akiwa ni mgonjwa, lakini sisi hatuna madawa, but psychologically tulimutengeneza kiasi ya kwamba hata yeye mwenyewe ameamini amepona na siku hizi anajiita kijana.
says for some, the traumatic experiences at home, loneliness, stress, and fear are common denominators in this situation. Homes which are headed by the elderly are stricken by poverty. We have seen them lacking food, especially during the COVID times. They lack something to eat. The government is not cautioning them. Even the communities themselves are not cautioning them. So for them to lack food, they come here with a lot of stress. And one of the challenges which we have seen, especially in Dagoretti South, is the issues of land. The issues of land has been very dominant in Dagoretti South, where you find that the elderly, their land has been taken away, probably by their sons and even by their neighbors. Unakuta hospitali zetu ziko na general ward yenye inawekwa watu wa miaka yote sawa, na kumbe dignity inakosa, ama ule utu, heshima ya utu na miaka yangu inakosekana hapo. Pia tukienda katika pande ya elimu, utakuta katika wazee kuna wale waliweza kuelimika wachache, na wengi walisoma kidato ya 3 na ya 4, wengine wakabaki bila kusoma. Hii inaleta mtu kujisikia mnyonge na kujikosea heshima juu pengine anaona wengine wako juu yake na wengine wako chini. However, after interacting with their age mates here, many show marked improvement in their overall health. Milka Wanjiru wa Kamau found her way here after being an empty nester proved quite dull and uninspiring. Sikujua hali ya uzee ni hivyo. Saa hiyo ndio sasa tukaanza kujua kumbe tumeanza kuzeeka. Watoto wameenda, tumebaki huko nyumbani tunaangaliana. Unajua miaka hiyo watu wamekaa kama miaka 60, waliongea maneno ikaisha. Hakuna maneno sasa, ni kuangaliana. Saa ingine mzee ameona ananiangalia, na huyu mama siku hizi sijui anakaaje. Na mimi naye nikitaka kitu namuangalia na muuliza, na ni nini leo mzee umekuwa? Tukaanza kugombana. Kumbe ni mzee umeanza. Before she knew it, the routine provided by the daily tasks and exercises here gave her a new lease of life. Mzee wangu, siwasha nikaone mahali nasikia wazee wanaenda, wanashinda hapo, kuliko tushindage hapa nyumbani tunakosana bure. Na wakati huo hatukukuwa tumekosa chakula. Sasa wakati nilipoenda huko ngambo ingine, nikakuta wa mama wazee huko ni kushangilia na kufurahi. Alafu jioni niliporudi nyumbani kamwambia mzee wangu, wewe kutoka leo tutatoka hii nyumba. Kaniuliza tuende wapi? Nikamwambia kuna kikundi nimekuta ya wazee wa shosho na waguka na wanashindaga tu wakifurahia. Ya demo shiere dikenaga rĩrĩa ndĩ gwakwa, tondu gwakwa rĩ guti itora rĩrĩa njikaraga rĩtirĩ athuri. Andũ arĩa makoragwo kuo nĩ anake, na anake arĩa tũkoragwo nao rĩ, ndingĩhota kwaria nao tondũ makoragwo marĩ arĩu, na niĩ ndinyuaga njohi. Rĩu rĩ ndiguaga ndĩ mũkenu, no rĩrĩa ndoka karigata rĩu rĩrĩa njiguire nĩ ndakinya karika, njiguire nĩ ndakinya na ngaigua ndĩ mũkenu mũno. Na kwanja tuonana na mũthee ũcio wĩtagwo mwega rĩ, njĩtaga baba rĩ, ningĩ ngakena makĩria tondu twageithania, ndaigua njĩta kamwana na niĩ ngamwĩta mũthee tondu ndamwĩrire njĩtaga mwanake. Na niĩ rĩ, ona athuri arĩa megũkũ othe ndĩmeraga ndĩ mwanake, ngona mandũra na ritho rĩũru. Na rĩu tondu niĩ ndĩ mwanake, tondu ndetua mũthuri rĩ, ngwambĩrĩria gũthiĩ nyinamĩte ta acio anake arĩa nyonaga mainamĩte makĩenda matuĩke athuri. Rĩu niĩ ona gũtuĩka ndĩ mwonju na wonju ũyũ wakwa. Officials tell us socializing and group therapy is a key component to the wellness many experience after joining the community. A breath of fresh air, if you like, for their troubles at home. Tunawatoa kwa manyumba zao, kuwaleta wakae na wenzao, waache kuongea na paka na kuku na sahani, na mara mtu amesahau hata fungua. Wakikaa hapa wanazungumziana pamoja, wanaelimishana
na unakuta wanacheza ni kama watoto, wanafurahia sana. Psychosocial support is one way of meeting the mental health needs of the elderly. They are also taught how to use smartphones and other various forms of technology to keep up with today's world. Lazima wajue hata kurithi mali yao na kugawa vile inafaa mapema kwa ajili wasilete furugu na kupigana katika society wakati mtu hayuko. Tunawaelimisha jinsi ya kuweka record ya vile mtu anaweza rithi mali yake. Halafu hiyo ingine ni kwamba tunaangazia ni nini serikali inaleta. Kwa mfano Ministry of Labor imeleta na serikali wameandika ile policy ya kulinda wazee. Tunaileta hapa, hiyo kitabu tunasoma na wao. There are, however, other more severe mental health conditions that require medical intervention. Many of these conditions are often wrongly dismissed as typical signs of aging. Some of the common ones include dementia, a syndrome usually of chronic nature in which there is deterioration in memory, thinking, behavior, and the ability to perform everyday activities. Mainly affects older people, although is not a normal part of aging. Depression, a mood disorder that causes a persistent feeling of sadness and despondency as well as loss of interest, also called major depressive disorder or clinical depression. It affects how one feels, thinks, and behaves and can lead to a variety of emotional and physical problems. Post-traumatic stress disorder. PTSD is a disorder that usually manifests following a traumatic event that threatens a person's safety or survival, greatly impacting his or her quality of life. Obsessive compulsive disorder. Sufferers of OCD experience uncontrollable recurring thoughts, obsessions, or ritual compulsions. Swift intervention is key in sustaining the quality of life of an elderly person suffering from any of these conditions. It's important to know that there are treatment and interventions that can be done to help the elderly live a healthy life. One of it is the elderly can engage in exercise. So exercise really enables them to be fit and to detoxify their system from some of the baggage of old age. Also good nutrition. Actually, one of the recommended intervention as far as mental illnesses are concerned is integrative psychiatry, which is not just depending on the medicine alone, but also allowing the elderly or advising the elderly to engage in physical exercises, good nutrition, sleep more, so that at the end of the day they can be fit and also connect with their loved ones even more. Do not get the care that they need, they become neglected. Even when they go to hospital, you're told, oh, news too. You know, even if you go, you present with symptoms that show that this should be taken more seriously. And we've had stories of people, older people who go to hospital and they're dismissed, and senility is then given, the tag given to them, which is an ageist way of looking at a condition that could be treated if care was given to those who are suffering from the different forms of mental illness. Then I think we may have a different result. But because we just ignore them, we dismiss them, we develop an attitude that after all you're senile, so there's no point of dealing with that problem. Most of the time, this problem go underreported, underdiagnosed, and also undertreated. And the issue could be because most of the time when the elderly present themselves to the doctors, they present physical symptoms of mental problems. And so the physical symptoms are the ones that get treated, but not really the underlying issues that are causing the mental problems. When they feel they get irritable, easily irritable because of just small issues. Another thing that we might want to check are when the elderly feel overwhelmingly guilty for no good reason.
So you find an elderly person always apologizing, even when they haven't really done anything wrong. And you wonder actually, why are they apologizing every now and then for even flimsy thing? That could be a sign that they are facing a particular mental problem. To ensure the elderly get appropriate mental health care needed, the World Health Organization recommends strengthening effective leadership and governance for mental health, providing comprehensive, integrated, and responsive mental health and social care services in community-based settings, implementation of strategies for promotion and prevention of mental health, strengthening information systems, evidence, and research for mental health. We have some way to go in ensuring that the right policy is implemented to secure mental wellness for the elderly in rural and urban setups across Kenya. When you go to the policy, you find that some of its aspirations, the objective is to also get us to get the highest standard of attainable health. And then it talks about equity in distribution of health services. It talks about the multi-sectoral engagement, participation of everybody, social accountability, efficiency in the systems. Now, the challenge comes in the application of these standards, because we've seen it in our hospitals. Our public hospitals are wanting in many ways in terms of the facilities, the efficiency, even the levels of accountability. If you look at the Mental Health Act, which is Chapter 248, the definition of mental health is such that it excludes a lot of the manifestations of mental health, especially in older people. The definition of mental health in that policy, in that law, is one where you have a mental disorder, you are being confined in a mental hospital. And it's a very open and shut case if you look at that act. If you look at the framing of the Board on Mental Health, it's a good framing in the number of people, the profiles of the people who sit on that board. But when it comes to the district mental health councils, then there's a gap, because the professionals who are listed in the board for mental health do not reflect at the district level. If we allow mental illness to be the excuse for neglecting and not engaging with older people, I think that's very unfortunate. But looking at it also from the other side, the issue of depression has become very common. Right now, it's a big issue in our society. I don't think we're taking as much care around depression. The same way we're treating older people and saying, oh, they're senile, we're treating younger people. When a young person presents with depression or mental illness, we dismiss it. We're like, oh, it's challenges of the youth, get over it. It's the same attitude. And I think it's wrong, because this group of young people are going to become old. If their mental health issues are not addressed, or if the society does not adopt an attitude of addressing mental health issues now, in the future they will continue with that attitude. And we're not helping society in any way. The writing is on the wall. The aging mind is an asset that needs to be taken care of to ensure we have a better tomorrow for all generations. Trix Ingado, KTN News. Tabasamu na ucheshi mara nyingi hufunika mengi mazito, machungu na magumu aliyopitia au hata anaopitia mtu maishani. Mathalan, Jendunge si jina lake halisi.
mwenye umri wa miaka 44, maisha yake yaliingia doa mnamo mwaka 2007 palipotokea vurugu na ghasia baada ya uchaguzi. Anaikumbuka vyema siku hiyo alipokuwa akiishi mtaa wa Mathare pamoja na familia yake. Mimi nilipata shida mingi sana sababu nilirepiwa na watu na wajua. Na wakati walikuwa na mere walipiga bwana yangu sana. Usiku walipokuwa hicho. Maji yalizidi unga alipotambua ameambukizwa virusi vya ukimwi kutokana na tendo hilo la kinyama la ubakaji. Tunaongea kwanza niko HIV positive. Nilimbukiza ugonjwa. Maneno ya HIV sijawaambia mtu. Ni watu nimekuambia. Isipokuwa wale madaktari wananipea dawa. Hao ndio wanajua, sijawaambia mtu. Hata mama yangu marehemu sijawaambia. Je, wajua kwamba mmoja kati ya wanawake watatu amenyanyaswa kingono kabla afike umri wa miaka 18? Haya ni kulingana na utafiti wa idadi ya watu na afya nchini Kenya pamoja na shirika la afya duniani WHO. Kati ya 39% na 47% ya wanawake nchini Kenya wamedhulumika kingono na kijinsia maishani mwao, Kenya ikiwa miongoni mwa mataifa yaliyo na idadi ya juu duniani, huku zaidi ya wajawazito 17% wakipitia dhuluma hizo. Aidha, mwanamume mmoja kati ya 5 amenyanyaswa kimapenzi kabla ya kufikia umri wa miaka 18. 41% wanawake waliolewa wakithibitisha kunyanyaswa na kudhulumika kingono na kijinsia majumbani mwao, huku 11% wanaume wakiripoti visa kama hivyo pia. Haya yanajiri huku ulimwengu ukiadhimisha siku 16 za kupinga dhuluma za kijinsia na kingono. Hii ni kampeni ya kila mwaka inayoanza tarehe 25 Novemba hadi 10 Disemba. Kauli mbiu ikiwa pamoja tuungane kukomesha ukatili na dhuluma dhidi ya wanawake na wasichana duniani. Jen Dunge anasema baada ya wahalifu hao kumpiga kitutu mumewe alitoweka sionekani tena. Tangu wakati huo mwanangu alitoroka akaenda, sijawahi muona mpaka wa leo. Nimelea watoto wangu peke yangu. Tuna shida. Kwa wengi visa hivi vya kinyama ni tamthilia na hekaya kwao, ila kwa Jen Dunge kwake ni hali halisia. Kudhulumika kwake kulimfanya hame mtaa wa Mathare na kuchukia wanaume kwa jumla. Hakumbuki ni lini mwisho alivutiwa na mwanamume yoyote, akiwaona wote wanyama wasiona utu. Mimi hata sikumpigia simu na muulize kwa nini aliendanga, lakini naelewa. Jen Dunge, ambalo si jina lake halisi, mama wa watoto 3, akisalia na visingizio butu anapoulizwa na wanawe aliko baba yao. Jen amebakia kufanya kazi za kijungujiko, mbali na hapo awali alikuwa mshonaji nguo hodari. Nilikuwa na mashini yangu, nilikuwa nashonea watu sweta za shule nikiwauzia. Sasa walikuja wakachukua kila kitu, mashini yangu wakachukua kila kitu yote yenye nilikuwa kwa hiyo nduka. Mimi huwa naenda kufua nguo, nafulia nguo Somali sili. Vitendo vya dhuluma za kijinsia na kingono vikizidi kuongezeka kila uchao, wanaume wakiwa wahusika wakuu katika dhuluma za kijinsia majumbani kwa 90%. Hii ni kulingana na ripoti ya kituo cha Gender Violence Recovery Center, ila haimaanishi kwamba wanawake si wahalifu. Zaidi ya 56% ya wanawake na 36% wasichana waliripoti kudhulumiwa kijinsia katika afisi mbalimbali za kituo cha Gender Violence Recovery Center nchini, huku wanaume wakiripoti visa 5% na wavulana 3%. Mimi najuanga ukirepiwa unaweza enda hospitali before 72 hours, lakini singetoka kwa nyumba. Nilikuwa nimeumia. Mimi watoto wangu wanawaongelesha na ninawaambia, although mimi sikuambia kama niko mgonjwa, lakini nawaambianga mimi huwa nawahimiza na nawaambia mambo zile zinaweza wasaidia. Kama mtu asiende na mtu kiorela, na kama hata mtu amepata mtu rafiki
usiende na yeye bila kinga. Mimi napitianga mangumu, sababu saa zingine tukianga nimekaa kwa nyumba nikifikiria hiyo maneno ya 207, nalia peke yangu, watoto wananiuliza ni nini. Nawaambia saa zingine wandanganya, nakumbuka tu maneno ya mama yangu vile alituacha. Jen alibakia kusononeka na upweke kumvaa hadi pale alipojiunga na shirika la KRIU linaloshauri na kuongoza walioponea dhidi ya dhuluma za kijinsia nchini. Ningekuwa naishi na nini, yani kitu ingekuwa imeniaffect sana. Sababu wakati walikuja walitusomesha, nisikia hata nimepata nguvu. Naona ndio sasa nikaamua mimi mwenyewe nijitokeze niongee. Kwa sababu kulingana na vile walituongelesha, niliona afadhali ni hii siri yangu nimejifichia kwa muda mrefu nitoboe. Mimi hao watu wa KRIU ndio wananipeanga moyo, sababu mara mingi huwa wananipigia simu, wananiongelesha, tunaongea, wananipea yani nguvu. Wananiambia hata kama mambo ilifanyika hiyo, kuna kuishi. Kama Waafrika wengi huamini siri sirini, huwa vigumu kwa dhuluma hizi kuzungumziwa hadharani. Unajua mambo zingine ukiambia watu watakutenga, alafu unajua watakuwa wanakusema afadhali niambie mtu sijui. Sababu ukiambia mtu wa familia watakuwa wanakusengenya, watakuona wewe si mtu. Nerea Akoth, mwanasaikolojia na mshauri katika shirika la KRIU, anadokeza kwamba safari aliyodhulumiwa kijinsia si rahisi. But the journey of sexual violence it's not an easy journey. Yeah, it's one day at a time. Visa vingi vya dhuluma za kijinsia na kingono hufanyika majumbani, wengi wasiweze kujikwamua kutoka humo kwa sababu ya kukosa njia mbadala za kujikimu. Most women who go through GBV don't have any alternative but to stay in abusive marriage, and this is because they don't work or they don't provide for themselves. Nerea anasema kwamba kando na hapo awali kuwepo kwa vyanzo mbadala kumsaidia muathiriwa ni nyenzo kuu katika kupunguza visa vya dhuluma za kijinsia. People fear reporting cases to the police because police have not been known to handle matters of GBV very well. But I'm also happy to report that the National Police Service have come up with something called Polycare. I don't know whether you've heard about it. It's police officers providing a service under one roof. Huku akitaka wazazi kuchukua tahadhari kuu kuwakinga wana wao na wasiogope kuripoti kwa idara za polisi. Just good to be observant because a child who's gone through sexual violence or defilement, one of the things you'll notice about them is the change of walking style. They'll always be walking different. If she or he was a child who was, babbling, always talking everywhere, they'll tend to go into isolation. Je, mtu anaweza jikinga vipi dhidi ya dhuluma za kijinsia na kingono? It's just being aware of your space. And also being very articulative about what is wrong or right for you at any particular time. So there are some things that, when somebody start touching you inappropriately, for example, and you are not for it, that is already harassment, So you should not, tolerate it, for example, and just say this person, I want this person to know that they are not doing it, So make your voice loud. Jen Dunge anatoa wito kwa wasamaria wema kumsaidia. Mimi nasema kukipatikana usaidizi yoyote nisaidiwe, hata biashara nikiwekewa nitafurahi leo watoto wangu. Sasa kama kuna uwezekano wa kuweza kunisomeshea wasichana wawili naweza furahi. Dhuluma za kijinsia na kingono inasalia janga fiche majumbani mwa Wakenya wengi. KTN News. Get the whole story. As it will no longer be an unwritten law that churches, mosques and any other place of worship land rates should not be paid.
We have now anchored it in law. As usual, sina maoni. I told you we'll bring this home during Christmas. Na tukakuletea kikombe kikwetu. Na sasa tunakuletea Krisi kikwetu.